I've been talking about the necessity to trust God's love for us. Stavo parlando dell'importanza di avere fiducia nell'amore di Dio per noi. Because a great deal of difficulty is caused on the spiritual path. Perché si trova tanta difficoltà sul sentiero spirituale. Because we don't allow ourselves to just relax and be ourselves. Grazie alla nostra incapacità di rilassarci e essere noi stessi. But the reason we want to relax and be ourselves Ma il motivo per quale vogliamo rilassarci e essere noi stessi is so that we can receive the energy of God flowing through us. è perché ci permette di ricevere l'energia di Dio che fluisce attraverso di noi. So we have to balance that relaxation with power and commitment. Quindi dobbiamo equilibrare questo rilassamento con potere e la forza di volontà. Every spiritual epic that there is Ogni epica spirituale che esiste is always a war. è sempre centrato su una guerra. And the Mahabharata, the Ramayana, Homer's Iliad, Mahabharata, Ramayana, l'Iliado di Homer, Iliada? yeah. Iliade. Even the New Testament is Jesus at war with the corrupt priests. Anche nel Vangelo c'è Gesù che fa battaglia contro i preti corrotti. And even our own guru, as I was saying yesterday, had two notable incarnations as a fighting king. E anche il nostro guru, come ho detto ieri, ha vissuto due incarnazioni come un re che combatteva. And when a master incarnates, he tailors his message to two realities. Quando un maestro si incarna, lui adatta il suo messaggio per due realtà. The needs of the civilization where he incarnates, Le esigenze della civiltà in cui lui si incarna and the needs of his disciples. e le esigenze dei suoi discepoli. So I was saying yesterday, Master brought his disciples, put swords in their hands, and told them to go out and do war. Come ho detto ieri, il maestro ha chiamato i suoi discepoli, gli ha dato le spade e gli ha detto di fare la guerra. There's 8 classic manifestations of the divine. Ci sono 8 manifestazioni classici del divino, Which is a whole course in itself, which I'm not going to give today. e questo è un corso intero e non entrerò oggi in profondo. The qualities are love, peace, joy, Amore, pace, gioia, calmness, la calma, light, sound, luce e suono, wisdom, saggezza and energy, e energia, which can also be described as power. che si può anche dire potere. Being nice is not one of the 8 qualities of the divine. Essere gentile non è una delle 8 qualità. Sometimes we wish it were, A volte sarebbe bello se ci fosse, but being nice is not always wisdom. ma essere gentile non sempre vuol dire essere saggio. Being nice is not always love. Non è sempre anche amore. And often being nice is because we are afraid of power. E spesso essere gentile indica che abbiamo paura del potere. So one of the characteristics of spiritual awakening Una delle caratteristiche del risveglio spirituale is we have to learn what we don't already know. è che dobbiamo imparare ciò che non sappiamo ancora. I think yesterday I referred to my friend who was 30 years old. Penso ieri ho parlato di un amico mio che ha 30 anni
and was very good at dying for his cause. E era molto bravo nel morire per una causa alta. But now he was 30 and he hadn't died yet. Però in questa vita ha 30 anni e non è ancora morto. And he had a new problem to figure out. E aveva un nuovo problema di capire cosa fare. And the spiritual path also confuses us a little bit in this way. Il sentiero spirituale ci potrebbe confondere in questo modo. Because we are told that we shouldn't be attached. Perché sentiamo che non dobbiamo essere attaccati. That this world is a dream and we're not supposed to get too involved. Che questo mondo è un sogno e non dobbiamo coinvolgerci troppo. And sometimes this plays very nicely in our desire to be nice. E a volte questo sostiene il nostro desiderio di essere gentile. Our misguided desire to be nice when nice is not what we need to have to grow. Cioè un desiderio errato di essere gentili quando questo non è la nostra direzione di crescita. Because how we behave is not the definition of who we are spiritually. Perché il nostro comportamento non è la definizione di ciò che siamo spiritualmente. What God is concerned with is who we are in our hearts. Ciò che è importante a Dio è chi siamo nel nostro cuore. When I was raised in a family where my father especially did not like disharmony. Sono cresciuta in una famiglia in cui mio padre in particolare a lui non piaceva disarmonia. So I grew up thinking that if people were yelling at each other, it was the end of the world. Quindi sono cresciuta con l'idea che se le persone gridavano uno all'altro, questa era la fine del mondo. So I was very nice. Quindi ero sempre molto gentile. But I wasn't really nice. I was afraid. Ma non ero veramente gentile, invece avevo paura. And I realized that the center of the vritti in my chakras E ho capito che il centro del vritti nei miei chakra was not love or calmness or wisdom. non era amore, la calma o la saggezza, It was fear. ma invece la paura. And fear is definitely not one of the 8 manifestations of God. E sicuramente la paura non è una delle 8 manifestazioni di Dio. In fact, in St. John in the Bible says, perfect love casts out all fear. Infatti nel Vangelo secondo Giovanni dice l'amore perfetta caccia via la paura. So when I was about 19 years old, Quindi quando avevo circa 19 anni, I realized I had to face what was really happening in my life. ho capito che dovevo affrontare ciò che veramente stava succedendo nella mia vita. The capacity for self-honesty is fundamental on the spiritual path. La capacità di essere onesto con noi stessi è fondamentale sul sentiero spirituale. We can't just look at the external. Non basta guardare le cose esterne. We can't put spirituality on like a special costume. Non possiamo indossare la spiritualità come un abito speciale. As I was saying earlier, it has to grow like a seed from inside of us. Come ho detto prima, l'altro giorno, deve crescere da dentro come un seme. And I began to realize I wasn't nice, I was afraid. E ho iniziato a capire che non ero gentile, ma invece avevo paura. And as it happened, I was living in New York City that summer.
E quell'estate stavo in New York City, even though California was my home. anche se la California era casa mia. And the culture in New York City is very different than the culture in California. E la cultura nel New York è molto diverso rispetto a quello della California. Especially San Francisco, summer of love, mellow, flower children we were. Specialmente in San Francisco dove c'era l'estate di amore, i figli dei fiori, eccetera. People in New York City are tough. La gente in New York sono abbastanza tosta. They're fine people, but their culture is different. Sono gente buone, però la cultura è diversa. So it was perfect for me to practice being unafraid. Quindi era un'opportunità perfetta per praticare di non avere paura. The grocer would put his thumb on the scale and make my vegetables weigh more. L'impiego nel supermercato metteva la pollice sul bilancio Charge me quando, more. quando Get more money from me. per prendere più soldi da me quando pesava le verdure. People would push in line. Le persone sono spinti uno all'altro nella queue. And because I was nice, I never said anything. E perché ero gentile non ho mai detto niente. So I practiced being unafraid. Quindi potevo esercitarmi di non avere paura. I got very good at it. E sono diventata brava. I began to enjoy it. A me a un certo punto mi è piaciuto. Then wisdom kicked in. E poi è entrata anche in gioco la saggezza. But I practiced being unafraid, Ma ho praticato di non avere paura, learning to be appropriate in how I responded. di imparare a essere appropriata nel modo in cui ho risposto, Not being afraid of what was true. e di non avere paura di ciò che è vero. Yes, this is what the spiritual path is about, is living by the truth. E questo è il centro del sentiero spirituale, vivere secondo la verità. And we don't want to be angry and mean in doing that. Non vogliamo farlo con rabbia o cattiveria, But there's no value in being afraid. ma non c'è nessun valore nell'essere impaurito. And what we also have to learn to be is committed. E anche dobbiamo imparare di essere impegnati, di impegnarci. This is what Dambara was singing about this morning. Questo è il soggetto del canto che Dambara ha cantato oggi. Come what may, we stand by what we believe. A prescindere da quello che succede, vogliamo sempre stare dietro i nostri, quello che crediamo. That doesn't mean we're careless about our lives. Non vuol dire non prendere cura della vita. And that doesn't mean that everybody's cause is your cause. E non vuol dire che la causa degli altri è la tua causa. This is where self-honesty is very, very important to understand. Qui è molto importante capire l'onestà con noi stessi. Some people are born for war. Alcune persone sono nati di fare la guerra. That's what they have to learn in this life. E questa è la loro lezione in questa vita. Some people are born for politics. Altri sono nati per la politica. That's what they have to learn in this life. E questo è ciò che devono imparare in questa vita. But their causes don't have to be your causes. Ma le loro cause non devono essere la tua causa. I often say, that world is not my world. Spesso dico, quel mondo non è il mio mondo. At least not in this lifetime, not my world. Almeno non in questa vita. That world to me is shades of gray fighting with each other.
Quel mondo per me è come gradiente di grigio che combattono uno all'altro. The first time I went to India, La prima volta che sono andata in India, 1986, 1986, the country was very different then than it is now. il paese era molto diverso rispetto a come ora. They were still run by Gandhi's ideals, C'erano ancora molto forti gli ideali di Gandhi and all foreign corporations were closed out of the country. e non hanno permesso di entrare i business, le ditte stranieri. So it was much less prosperous even than now. Quindi era molto meno prospero rispetto a ora. And I'd never traveled out of the Western world. E questa era la prima volta che sono uscita dal mondo occidentale. And we're riding in the bus in the middle of the night. Eravamo nel pullman in mezzo della notte And I see in the middle of the roadway all these lumps, heaps. e io vedo nel centro della strada tanti pile Which turn out to be people sleeping there che addirittura erano persone che stavano dormendo because they lived there. perché quello era la loro casa. And I thought to myself, we have all the money in the world. E pensavo a me stessa, noi abbiamo tutti i soldi del mondo, We have all the technology in the world. tutta la tecnologia del mondo. We could make this world a paradise. Potremmo fare di questo mondo un paradiso, No problem, just like that. senza problema, così. But collectively, we don't want to. Ma nella collettiva non è questo il desiderio. All the problems in this world are the problems of the human heart. Tutti i problemi nel mondo sono nati dal cuore umano. And our belief as to what causes suffering and what brings happiness. E il nostro credere di ciò che crea la sofferenza e ciò che crea la felicità. So I remembered again very strongly E quindi mi sono ricordata di nuovo molto fortemente why I was born. perché sono nata io. I was born to help change the human heart. Sono nata per aiutare a cambiare il cuore umano, Because everything else will follow from that. perché da qui ogni altra cosa viene. So it's not that I don't feel that suffering Quindi non è che non sento la sofferenza or have sympathy for that suffering. e non è che non ho simpatia per questa sofferenza. In those years in India, there were only two kinds of hotels. In quei anni in India c'erano solo 2 tipi di albergo. Very simple, where the Indians were comfortable, Molto semplice dove stavano gli indiani and very luxurious, where Americans were comfortable. e molto lussi dove stavano bene gli americani. So I developed a great love for very luxurious hotels. E io ho sviluppato un grande amore per gli alberghi di 5 stelle. My great weakness even now. Anche ora questo è una debolezza mia. My own home, I don't care. A casa mia non mi importa. But the Il hotel, lusso. yeah. Ma l'albergo sì. So I'm in Calcutta in this beautiful hotel. Quindi sono in Calcutta in un albergo bellissimo. Oberoi Grand, my favorite hotel. Oberoi Grand, il mio preferito. I look out the window and I see a family living on the sidewalk. Io guardo giù dalla finestra e vedo una famiglia che abita sulla marciapiedi. And for 5 days I watched their life. E per 5 giorni ho osservato la loro vita. We could make everyone comfortable if we wanted to. Potremmo fare a tutti comodi se volessero questo. But we can't change anyone else's heart unless we first change ours. Yes? Ma non possiamo cambiare il cuore di nessuno se non cambiamo prima il nostro cuore. A friend of mine, her daughter
is very wealthy. Ho un'amica che ha una figlia che è molto ricca. She doesn't have to work anymore, and she devotes herself to causes. E lei non deve lavorare e si dedica alle cause sociali. And she's chosen impossible causes, E lei ha scelto le cause impossibili, in which great wrong is being done to weak people. in cui un grande male succede alle persone deboli. And I said to her mother, my friend, E ho detto a sua madre, che è la mia amica, because we both know the temperament of her daughter, perché sappiamo tutti e due la carattere della figlia. oh, your daughter gets to be angry all the time now, doesn't she? Oh, tua figlia ha l'opportunità di essere sempre arrabbiata, no? Better that she be trying to help than just spending her money on herself. È meglio che cerca di aiutare invece di solo spendere i soldi su se stessa. But better that she not be angry all the time. Ma sarebbe anche meglio se non fosse arrabbiata sempre. So if we want to be messengers of light into this world, Se noi vogliamo essere messaggeri di luce in questo mondo, we have to think very carefully about what we are going to be committed to. dobbiamo pensare molto chiaramente su che cosa vogliamo impegnarci. And everybody has different karma. Ognuno ha un karma diverso. Some people feel great sympathy for animals. Alcuni hanno molta simpatia per gli animali. Some feel sympathy for people who suffer mentally. Altri per le persone che soffrono mentalmente. Some people, their feeling is for the planet itself. Alcuni hanno sentimenti forti per il pianeta stesso. And Swamiji said, if you feel drawn to a cause, E Swamiji ha detto, se tu ti senti attirata a una causa, for karmic balance that we may not remember why, per equilibrare un karma che forse non ci ricordiamo perché, do it beautifully. fallo con bellezza, Do it with a joyous and a loving heart. fallo con un cuore gioioso e amorevole. No matter how good the cause, Non importa quanto è buono la causa, if the vibration we are emanating is anger and fear, se la vibrazione che noi emaniamo è rabbia e paura, we will not be solving the root cause of all these difficulties. non sarà possibile risolvere la radice di questi problemi.